layout of cells. There are many different types of cells in our bodies, including bone cells, cartilage cells, blood cells, muscle cells, and nerve cells. The broadest classification of cells is into two groups, eukaryotic and prokaryotic. There are a number of differences between these two types of cells. The main difference is that eukaryotic cells have a double membrane-bound cells. The broadest classification of cells is into two groups, cartilage cells, blood cells, muscle cells, and nerve cells. The broadest classification of cells is into two groups, eukaryotic and prokaryotic. There are a number of differences between these two types of cells. The main difference is that eukaryotic cells have a double membrane-bound nucleus, which contains the cell's DNA. Prokaryotic cells do not have a nucleus, only a nucleoid, which is the central, open part of the cell where the DNA is found. Eukaryotic cells also have other large, complex, membrane-bound organelles, which prokaryotic cells lack. These include mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum, the Golgi complex, and in the case of plant cells, chloroplasts. Organisms with eukaryotic cells are called eukaryotes, and they include all animals, plants, protozoa, and fungi. Organisms with prokaryotic cells are called prokaryotes, and they include bacteria and archaea. For millions of years, prokaryotes were the only form of life on this planet. Eukaryotes came later as a result of the process of evolution. Another difference between eukaryotic and prokaryotic cells is their size. Eukaryotic cells are generally larger than prokaryotic cells. Eukaryotes are mostly, although not entirely, multicellular organisms, whereas prokaryotes are always single-celled, or unicellular organisms. Examples of unicellular eukaryotes include amoebas, paramecium, and yeast. The structure of the DNA in eukaryotic cells is different from that in prokaryotic cells. In the nucleus of eukaryotic cells, DNA forms tightly bound and organized chromosomes. Prokaryotic cells contain just a single loop of stable chromosomal DNA stored in the nucleoid. The nucleoid is not a structure, but the area where the DNA is found. Both types contain ribosomes, but in eukaryotic cells they are bigger and more complex and bound by a membrane. Most eukaryotes reproduce sexually. The offspring have genetic material that is a combination of the parent's genome. Prokaryotes, however, reproduce asexually. Their offspring are clones of the parent cell, which come about through binary fission. Finally, prokaryotic cells have a larger surface area to volume ratio than eukaryotic cells, which results in a higher metabolic rate, and therefore increased growth rate and shorter generation time. While eukaryotic and prokaryotic cells are quite different in their structure and processes, they do share similarities. Ribosomes are one feature they have in common, but both also have a cell membrane composed of phospholipids and proteins. The membrane provides a barrier between the external and internal environments of the cell, and selectively allows certain materials to pass through. Both types of cell have DNA as the basis for their genes, although the structure is different. The genetic material regulates cell function and contains the coded information that is passed on to offspring. Both also contain cytoplasm, but in eukaryotic cells it is defined as everything within the cell outside of the nucleus. In prokaryotic cells,
The cytoplasm refers to everything contained inside the cell membrane. The gel-like cytosol is a major part of the cytoplasm in both types of cell. This solution is the site of many of the cell's metabolic processes, such as the synthesis of protein. পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে। আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। আর এই ভাইরাসের ভয় ঘরের কোণে লকডাউন হয়ে বসে রয়েছি আমি, আপনি। বিশ্ব মানব সভ্যতাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে এই ভাইরাস। কিন্তু ভাইরাস বিষয়টা আসলে কি জানবো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ। ল্যাটিন ভাষায় ভাইরাস শব্দের অর্থ বিষ। ভাইরাস এক অদ্ভুত সত্তা। ভাইরাসকে ঠিক প্রাণীও বলা যায় না, আবার জড় পদার্থ বলা যায় না। ভাইরাস হলো প্রাণী ও জড় পদার্থের মাঝামাঝি একটা সত্তা। অন্যভাবে বলতে গেলে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে তা ভাইরাস। জীবিত প্রাণীর দেহকোষের মধ্যে ভাইরাস বসবাস করতে পারে এবং বংশবিস্তার করে। আবার মৃতদেহের মধ্যেও ভাইরাস বসবাস করতে পারে এবং মৃতদেহটির জীবিত কোষের সাহায্য নিয়ে বংশবিস্তার করে। কিন্তু জীবিত কোষ ছাড়া ভাইরাস বংশবিস্তার করতে পারে না। ভাইরাস অকোষীয়। ভাইরাসের দেহ একটি ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থিত। ডিএনএ অথবা আরএনএ ও নিউক্লিয়াস দিয়েই দেহটি সম্পূর্ণ। ক্যাপসিড ফ্যাট ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ভাইরাসের দেহের কোনো নির্দিষ্ট গঠন নেই। ডিম্বাকার, গোলাকার, লম্বাটে, আবার ড্যাঙাচির মতন দেখতে ভাইরাসও পাওয়া গেছে। ভাইরাসের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য বলেও কিছুই নেই। জীবিত কোষের বাইরে এরা জড় পদার্থ বা মৃতের মতো আচরণ করে। ভাইরাস খাবার খায় না। আমাদের বিজ্ঞান ভাইরাসের গতিবিধি বুঝতে এখনো বেশ নাকানি চুবানি অবস্থায় রয়েছে। 1576 সালে ক্যারালাস ক্যাসিয়াস প্রথম ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা আভাস দেন। এর অনেক বছর পর 1796 সালে জেনার নামে এক বিজ্ঞানী বলেন যে জলবসন্ত রোগটি ভাইরাসের কারণে হচ্ছে। 1892 সালে রুশ বিজ্ঞানী ডেমিট্রি লিবিফোভিচ ইভানস্কি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। আমাদের প্রকৃতিতে কোটি কোটি ভাইরাস বর্তমান। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হই। আমাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সব সময় আমাদের সাহায্য করে ভাইরাসের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য। তবে কিছু ভাইরাসকে শরীর প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়, আর তখনই আমরা কোনো না কোনো ভাইরাল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি।
কিন্তু ভাইরাসকে ঠেকানোর জন্যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করাও সম্ভব হচ্ছে। যেমন স্মল পক্স ও পোলিওর মতো ভাইরাসের আক্রমণ আটকানোর জন্য ভ্যাকসিন রয়েছে, কিন্তু সব ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মতো ভ্যাকসিন বিজ্ঞান এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রথম ভাইরাসের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। ভাইরাসকে খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমেও ভাইরাসকে দেখা সম্ভব নয়। ভাইরাসকে দেখার জন্য ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। গাছপালা, জীব জন্তু সবার মধ্যেই ভাইরাস ক্রমাগত রোগ ছড়িয়ে থাকে। বলতে পারেন বংশ রক্ষা করার জন্য এটা তাদের বাধ্য হয়ে করতে হয়। বসন্ত, পোলিও, হাম এরকম বিভিন্ন রোগ ভাইরাসের কারণে হয়। এমনকি ক্যান্সারও একটি ভাইরাস। এইডস রোগ ভাইরাসের কারণেই হয়। আবার সম্প্রতি আমাদের বিশ্বের জনজীবন স্তব্ধ করে দেওয়া করোনা ভাইরাস আমাদের দেহে আক্রমণ করলে ফুসফুসের কোষগুলিকে দখল করে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে আমাদের অসুস্থ করে তোলে। এই পৃথিবীতে খাদ্যশস্য নষ্ট করবার জন্যে ভাইরাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। এক কথায় জীবের সব থেকে বড় শত্রু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যদি কেউ থেকে থাকে তা হলো ভাইরাস। আজকের ভিডিও তাহলে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার আগামী পর।